खबरां दा लेखा जोखा जुलाई 25/2025 200% tariffs on pharmaceutical drugs entering the US from Canada could kick in next week. The threat of tariffs is once again looming, with United States President Donald Trump entertaining the idea of slapping up to 200% tariff on all pharmaceutical drugs entering the US, including from Canada, starting August 1st. Jim Keown, head of the Canadian Generic Pharmaceutical Association, says Trump, in one way or another, has been musing on his idea for the past 6 months. Although Canada only accounts for up to 5% of imports into the US, Keown says Canada could face challenges, including increased prices for certain medications or drug shortages. This is going to raise up healthcare costs in Canada. We know healthcare dollars are scarce in Canada, and we certainly don't want BC Pharmacare to pay more for generic medications, he explained. It would also make it difficult for certain Canadian companies to justify production costs in Canada, potentially leading to discontinued products. Keown says Trump's trying to reduce reliance on other markets where he's juggled the idea of security concerns around the pretext that countries like China or India could withhold medication coming into the US. However, Keown explains that the perception of Canada should be much different. Canadian companies are trusted colleagues. Canada isn't going to threaten to withhold medications going into the US. And so if you're concerned about security supply, having Canada within the tent as part of the production supply of medicines to Americans makes a lot of sense, he said. In the event of these tariffs coming into play on August 1st, companies might hesitate to invest in Canada if they are unsure about secure access to the US market. Keown emphasizes that Canadian companies have advocated against tariffs on imported products to prevent higher healthcare costs in Canada. ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 200% ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 200% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 5% ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Trump says he hasn't had a lot of luck with Canada ahead of latest tariff deadline. US President Donald Trump says his administration hasn't had a lot of luck with Canada in its trade negotiations ahead of next week's deadline to avert tariffs. Trump says that his administration hasn't been focused on a deal with Canada, and America's northern neighbor could be a country where they just pay tariffs. Trump sent a letter to Prime Minister Mark Carney threatening to impose 35% tariffs if Canada doesn't make a deal by August 1st. The White House has said those duties would apply only to goods not compliant with the Canada-US-Mexico agreement on trade. Canada also being slapped with Trump's tariffs on steel, aluminum and automobiles and will be hit by copper tariffs next month. Canada-US Trade Minister Dominic LeBlanc said Thursday that he was feeling encouraged after a meeting with US Secretary Howard Lutnick and Republican senators in Washington. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 35% ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Goosebumps and euphoria after workers trapped in BC mine were freed, says employer. The employer of 3 workers who were trapped underground in a northern British Columbia mine says there was euphoric response to their overnight rescue. High-tech drilling's Dwayne Rose says it was a great positive outcome and the man will soon be back in Smithers, BC, and high-tech is based. The 3 men, Kevin Combs, Dallin Maduke, and Jesse Chubati, were brought to the surface around 10:40 p.m. Thursday. Bernard Wessels, the global safety chief for the mine's operator, Newton Corporation, says there were goosebumps and happiness when the contractors emerged to safety at the Red Crest mine. Wessels says the man who were trapped for more than 60 hours in a steel refuge 284 meters below the surface held hope and strength through their every moment and will be reunited with their families today. The men had been trapped by 2 faults of grounds that blocked an access tunnel before the operation involving drones, a remote control scoop, and a protected rescue vehicle got them out. ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 60 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬਨ ਲੰਬੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 284 ਫੁੱਟ ਦੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਖਾਣ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਸਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। Advocates concerned about effects of sex assault acquittals on victims everywhere. The acquittal of 5 former Hockey Canada players in a high-profile sexual assault trial could have a chilling effect on all victims of sexual assault, according to advocates. Angela Marie McDougall, the executive director of Battered Women's Support Services, is concerned about how the verdict will set back the work being done to support victims of gender-based sexualized and domestic violence. Anytime anybody that's been harmed by sexualized violence will ask that question, should I report, she said. What it's also then doing is creating this other dynamic within the culture to say that essentially sexual assault is de facto decriminalized. Hila Kenner, spokeswoman for Vancouver Rape Relief and Women's Shelter, agrees with this sentiment, saying this verdict amounts to permission to assault victims. One caller told me rape is in reality legal in Canada and now they got another permission, Kerner said. It's very, very destructive judgment. McDougall says Thursday's result will feel like a warning to victims, one that certainly will continue to reverberate through every hospital and exam room, every university, every crisis line call, every sexual assault center, and every transition house, every therapist office. She says the criminal legal system is already not a good place for survivors of sexual violence, and this is going to make it worse. Right out of the gate, she says the judge's first words that the complainant was not credible has led to horrible messaging in terms of what people are now saying about the case and the victim. It's quite frightening to see what the result of this case has done and what is going to happen over the next weeks. Not only for this complainant, but for all complainants and frankly for those of us that do this work, she said, pointing to the hostility they are now seeing.
I'm concerned about how all of this is going to shake out, knowing how much victims are already put under scrutiny. It's only gotten harder. Trainer says, as disappointing as the Hockey Canada acquittal has been, it may end up making a difference. I do think that it exposes very bluntly the gap between the reality of women's experience and the response to that in the criminal justice system, she said. Maybe that will be the case that will shake the system to improve itself. Statistics Canada says only 6% of assaults get reported to police. Fewer than half of the reported cases lead to charges, and fewer still result in a conviction. Still, McDougall says it's important for victims to share their stories, saying they could call sexual assault centers for a crisis line such as battered women support services. I don't think that any victim should be alone with their experience, and that's so important. Even though this case has been so devastating and in so many ways, I think anybody that's experienced sexual assault should speak to somebody, and there are services that are available, she said. The legal system is just one part of the picture. There's so many other ways that survivors can get support and be validated, and that's really important. Nobody should be alone with this experience. Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੈਟਰਡ ਵਿਮਨ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਤੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹਾਕੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਟਰਡ ਵਿਮਨਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸੌਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 6% ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਅਸਾਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅਗਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 19 arrested, $2 million in illicit drugs seized, says Vancouver police. The Vancouver Police Department is boasting disruptions made to what it calls a violent criminal network in the downtown east side. In an update on the VPD's Task Force Parade on Thursday, police report having seized more than 14 kilograms of illicit drugs destined for distribution in the neighborhood. Police say the seizure is the result of 3 months' investigation into a group of illicit drug dealers and a search of a property on East Hastings Street near Gore Avenue on last week. 19 people were taken into custody when the search warrant was executed on July 17th. They have been released pending completion of the investigation when police expect criminal charges will be laid, said a VPD release. The items seized in the search include $141,000 in Canadian and US currency, 5.5 kilograms of cocaine, 5.3 kilograms of crystal meth, 3.2 kilograms of raw and processed fentanyl, 1,594 pills including methadone and Dilaudid. The single investigation represents more than 190,000 single doses of illicit drugs taken off the street and more than $2 million in profit out of the hands of drug dealers in the downtown east side, said Inspector Hare.
Last month, the VPD published data suggesting that the rate of violent crime had fallen since the beginning of the year. Total crime decreased by 0.9% in Q1 2025 compared to Q1 2024, from 10,012 to 9,921 crimes, the reported state. Violent crime declined by 11.2% in Q1 2025 compared to Q1 2024, with the number of cases dropping from 1,342 to 1,192, the lowest number of violent crimes on record in Vancouver going back to the implementation of Prime in 2002. ਵੈਨਕੂਵਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੀ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,91,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੇਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.9% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 dead in Maple Ridge after neighborhood dispute, says RCMP. 3 people are dead after a series of incidents related to dispute between neighbors in Maple Ridge on Wednesday night. The RCMP says it responded to reports of a neighborhood dispute around 6:40 p.m. along 238th Street at 118A Avenue. Police officers from the Rich Meadows RCMP attended and spoke with several individuals. No arrests were made, Staff Sergeant Chris Clark said in a news release on Thursday. Around 4 hours later, at 10:50 p.m., the Maple Ridge Fire Department reported to police that a vehicle fire and break and enter were in progress at the same location as the previous call. Subsequent callers reported that shots have been fired at the location, Clark said. Police officers from the Rich Meadows RCMP attended to find 2 vehicles and the attached garage on fire and 2 people deceased inside the residence. The suspect was believed to be armed with a weapon inside a neighboring home, and police set up containment. Investigators later added that a dog was also found dead inside the residence. With the assistance of the Lower Mainland Integrated Emergency Response Team, entry was eventually made into the home where another individual was reportedly located deceased, Clark explained. The third person died of that the IIO says appears to be a self-inflicted wound. Speaking to neighbors, they are saying that they heard a loud bang around 11 p.m. Within about 5 or 10 minutes, he began to hear sirens covering on the area. 1 fire engine arrived first, 1 or 2 police officers, and then it just kept going on and on. More emergency vehicles, one after another. He explained after 20 minutes there had been 15 to 20 emergency vehicles. I came out of my house and barely a block away I could see flames. Everybody was congregating outside. Then before we knew it, police were saying everybody needs to stay inside, he said. The neighbor describes the area as a subdued, quiet neighborhood. I have been here over a decade and I have never seen anything like this, he said. Missy Sheridan, who lives in the neighborhood, says her husband was outside barbecuing when they heard what sounded like a gunshot. And then there was 5 more, she said. By the time we went outside, there were vehicles on fire. She says it felt like something out of a movie. It was totally intense, she said. Shocking, it was traumatizing last night. The Independent Investigations Office of BC, the province police oversight organization, has been called in to investigate officers' actions in relation to the killing.
The Integrated Homicide Investigation Team has taken conduct of the concurrent investigation into the deaths of 2 people found inside the first residence. Pictures posted to social media late Wednesday showed a massive police presence at the scene. On Thursday, Rich Meadows RCMP officers remain on the scene with the area of the incident taped off. The 2 burned vehicles can be seen, with one SUV in a driveway also having its windshield completely caved in. Meanwhile, the IIO is asking witnesses to the incident to come forward and speak with investigators. The IIO is also asking any witnesses that have not already provided a statement or who have video footage of the incident to please contact the IIO at our witness line toll-free at 1-855-446-8477 or via the contact form on the iiobc.ca website. In an up-to-date Thursday afternoon, IHIT says the 2 victims found dead in the first residence have been identified as a man and a woman in their 60s. Investigators say it was a targeted and isolated incident as a result of dispute between neighbors who were known to each other, and there are no outstanding suspects. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚ ਵੇਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਝਗੜਾ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫਾ ਦਫਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਅਮਲਾ ਮਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਲਾ ਮਾਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। 2 ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਤੀਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਹੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Canada condemns Israel over humanitarian crisis in Gaza. Prime Minister Mark Carney on Thursday accused the Israeli government of failing to prevent a rapidly deteriorating humanitarian crisis in Gaza and of violating international law by denying aid. In a post on X, Carney said Israel's control of aid distribution must be replaced by comprehensive provision of humanitarian assistance led by international organizations. Canada calls on all sides to negotiate an immediate ceasefire in good faith, he said. We reiterate our calls for Hamas to immediately release all the hostages and for Israel government to respect the territorial integrity of the West Bank and Gaza. Israel's parliament on Wednesday approved a symbolic motion to annex the West Bank. Annexation of the West Bank could make it impossible to create a viable Palestinian state alongside Israel, which is seen internationally as the only realistic way to resolve the conflict. Carney said Canada supports a 2-state solution, with Foreign Affairs Minister Anita Anand set to attend a UN conference next week in New York on the issue. The Center for Jewish and Israel Affairs said Hamas does not want a ceasefire agreement and wants to retain power at any cost. This is why we see Hamas thanking governments, including Canada's, for the statements that embolden it to continue subjecting both Gaza and Israelis to further suffering, and the centers of Chief Executive Noah Shak in a statement. At the NATO summit last month, Prime Minister Mark Carney was clear a 2-state solution requires the
Palestinian leadership to recognize the right of the Jewish nation and to live safely in our ancestral homeland. Anand said in an inexcusable that women and children in Gaza are without adequate access to food and water. The Israel government must allow the uninhibited flow of humanitarian aid to reach Palestinian civilians who are in urgent need, she said on X. Their comments come on the same day French President Emmanuel Macron announced his country would recognize Palestine as a state. Macron said in that post on X that he would formalize the decision at the UN General Assembly in September. The urgent thing today is that the war in Gaza stops and the civilian population is saved, he wrote. The most symbolic move puts added diplomatic pressure on Israel as the war and humanitarian crisis in the Gaza Strip rage. France is now the biggest Western power to recognize Palestine, and the move could pave the way for other countries to do the same. More than 140 countries recognize a Palestinian state, including more than a dozen in Europe. The Palestinians seek an independent state in the occupied West Bank, annexed East Jerusalem and Gaza territories Israel occupied in the 1967 Mid-East War. Canada was one of more than 24 countries, including the United Kingdom, Japan, and Australia, that issued a joint statement this week calling for an immediate end to the war in Gaza. ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ UK, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕਦਮ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ UN ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ है। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबर दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से until next time, goodbye and be safe।